We're all here on this earth to complement each other. You can't live without us, you can't live without you. So if I'm happy, you're happy. Train one woman and you know that that woman is coming back to take on her village and train a lot of people, and all of that. Thank you so much for coming out to support you. I really do appreciate you. Thank you so much, Your Excellencies. Without further ado, I'd like to introduce the U.S. Ambassador to the United Nations, Ambassador Linda Thomas-Greenfield, for her remarks. Please, Ambassador, Good evening, everyone. Let me start by thanking Deborah and really the entire team of the Women's United Foundation for bringing us all together today. But let us start by doing what we are here for, and that is honoring these amazing women who... Oh, I'm sorry. Please. D'abord, commençons d'abord par honorer les femmes et son excellence première dame pour lesquelles ils sont là ce soir. These ladies are the heart and soul of Africa. Elles sont le cœur et l'âme de l'Afrique. And it is so important that we honor them tonight. C'est très important pour nous les honorer ce soir. And also let me welcome the heads of state who are here to support us. Je dis mon salut au chef d'État qui sont là ce soir pour nous supporter. For those who have never visited the National Museum of African Art, also welcome to this amazing museum. Pour ceux qui n'ont jamais visité ce musée, je vous dis aussi bienvenue. I hope you have a chance, as you heard earlier, to take in some of the nearly 12,000 pieces of African art on display. J'espère que vous avez l'opportunité de savourer les plus de 12 000 pièces d'art dans ce musée. This museum is the connection to our past, Ce musée, c'est la connexion avec notre passé, to our ancestors. à nos ancêtres, avec nos ancêtres. Because the works of art that line these walls, in all of their pain, their joy, and beauty, Parce que les pièces d'art que vous voyez sur ces murs sont pleines de beauté et de joie. tell the story of our people, our culture, and our history. Et elles racontent l'histoire de notre peuple, notre culture et notre histoire. I have many pieces of African art that I've collected over the 35 years that I've spent in our foreign service, lining the walls of my home and my J'ai beaucoup de floors. pièces d'art que j'ai collectionnées pendant les 35 années de service que j'ai passé sur l'Afrique. From Nigerian Benin art to the amazing art of a Liberian artist I met when I served as ambassador. Du Nigeria au Bénin, aux pièces que j'ai collectionnées, du Libéria dans le pays auquel j'ai servi pendant quelques années. My home in New York is also filled with paintings from African American artists. Ma maison à New York est aussi remplie de tableaux peints par des artistes nord-américains. And one of my favorite pieces is by a woman named Joyce Owens, whose work embodies womanhood and Black self-determination. Et ma plus belle pièce est une femme called Dwayne, qui est le modèle peint sur l'endurance féminine. That's exactly why we are here tonight, C'est pour ça que nous sommes là ce soir. to celebrate womanhood and self-determination, Pour célébrer la femme et la détermination, la self-détermination. and to lift up those, particularly the First Ladies in our presence, working to empower women across Africa. Et surtout pour élever les femmes comme les premières dames qu'on a ici qui travaillent sur des filles pour l'autonomisation des femmes en Afrique. We know that women are key to unlocking the enormous potential of Africa. Nous savons que les femmes sont la clé pour débloquer tout le potentiel de l'Afrique. African women drive economic growth. Elles sont derrière l'essor économique du continent. They help advance democracy and peace. Elles aident à l'avancement de la démocratie et de la paix. And they're ready and able to solve the continent's most pressing challenges. Elles sont prêtes à régler les problèmes
plus actuelles de l'Afrique. From food insecurity to climate crises. De la sécurité, l'instabilité alimentaire et le changement de la planète. We need to ensure that women are at the forefront of decision making. Nous devons nous assurer que les femmes sont au cœur du set de prise de décision. Because when women take part in a peace process, Parce que quand les femmes font partie du processus de paix, peace is more likely and it's more lasting. la paix est plus durable et plus probable. But let me state very categorically, women should not just be at the table, Les femmes ne doivent pas simplement être assises à la table. they should be at the head of the table, as we know these women are. We must work toward a future where women are better represented in government, On doit travailler pour un futur où les femmes sont plus représentées dans le gouvernement, in Africa and in America. en Afrique et en Amérique. Last week I had the chance to take part in a conversation on how we can break the barriers for women entry into politics. La semaine dernière, je suis partie d'un dialogue sur lequel on parlait de l'accès des femmes en politique. And my co-panelist was a woman who we all know, Et ma partenaire sur le panel who is the definition of a barrier breaker. qui est la définition par excellence de la barrier breaker. C'est la même chose. C'est la même chose, ça sort comme ça sort. She was the first female to serve as president of Liberia C'était la première femme à être présidente du Libéria and of Africa, et du continent. Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf. I've admired President Sirleaf since I made my first trip to Africa in 1978. Je l'admirais depuis mon premier voyage pour l'Afrique en 1998. She was a role model to me then, Elle était un modèle pour moi déjà à cette époque-là. and she's a role model to all of us now. Et elle est toujours un modèle pour nous aujourd'hui. I would have the enormous opportunity and privilege to work closely with President Sirleaf when I served as the first woman ever to be ambassador to Liberia. J'ai le privilège de travailler avec elle lorsque j'ai été nommée comme la première femme ambassadeur au Libéria. It was full circle for me. C'était une bonne expérience pour moi. It's one that allowed me to build a relationship Ça m'a permis de bâtir des relations with a woman who was helping her country rise from the ashes of civil war and transition to peace and prosperity. un honneur de travailler avec une femme qui relève son pays de la cendre, de la transition et de la guerre. Women like the first ladies in this room tonight, Les femmes comme les premières dames que nous avons ici ce soir aujourd'hui, whose perspective, talents, and leadership dont le talent et le leadership are vital to the success of Africa sont importants pour le succès du continent and the summit we're about to embark on tomorrow. et du sommet qui va commencer dès demain. So to all the first ladies in the room tonight, Toutes les premières dames dans la salle aujourd'hui, thank you. merci. Thank you for everything you do to lift up the women, peace, and security agenda. Merci pour ce que vous faites pour la paix et la sécurité. Thank you for the sacrifices that you make to serve your countries. Merci pour le sacrifice que vous faites pour servir notre pays. Thank you for your support of your husbands, Merci pour le support de who could not do their jobs without you. And thank you for your efforts to advance cultural diplomacy and uplift the people of Africa. Et merci pour votre engagement à la promotion de la culture, la diplomatie culturelle et pour le développement de l'Afrique. You understand better than anyone Vous comprenez mieux que tout le monde how important music,
art, education, and food are to bringing us together. Vous comprenez mieux que tout le monde l'importance de la musique, de la nourriture, de la culture, pour nous ramener ensemble. How they connect us across borders and languages. Comme ça nous relie à travers les barrières de la langue et de la distance de la culture. And for the West Africans in the room, I don't want to get into the jollof rice competition. Et les femmes d'Afrique de l'Ouest, si je ne veux pas rentrer dans la controverse du riz jollof. For an American, anybody who makes jollof rice makes it taste good. Les Américains, tout ce qui faut jollof rice, No matter where you're from. quel que soit l'endroit où vous venez. It is this spirit of connection that I'm looking forward to engaging with all of you. C'est dans cet esprit de collaboration et de connexion que je voudrais partager avec vous. During this week's summit, as we strengthen the deep ties between the United States and Africa. Pendant ce sommet, alors que nous construisons le rapport économique entre les deux continents. And may I ask as I end for every one of you to stand and give us a round of applause to our first speaker.